Boom. Apa? Apa, Bu? Apa? Apa? Lama tak tengok I record video You pun pelik. Kenapa dia ada kamera kat situ? Kenapa dia ada kamera kat situ? Yo guys, what's going on? Is Daniel Iman yang Pablo, not Pablo Muhammad, Daniel Iman, whatever you guys know me by. And I'm here in San Francisco. And shout out to Hans. Play my intro, baby. We remind you that this is a non-smoking zone. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali kepada channel streetwear paling sampah di seluruh YouTube. Nama saya Hans Abdullah dan ini adalah channel saya. Welcome boy. Hari ni kita akan sambung kasih rating kepada sneaker setup korang. Sneaker setup yang korang submit kepada aku punya IG. Ada sangat banyak. Saya rasa memang tak boleh complete everything hari ni lah, sebab dia lagi banyak dari jangkaan aku. Tetapi aku ada tanya dekat Instagram whether korang nak aku buat satu video panjang penuh dengan semua submission dia biar jadi satu movie, ataupun kau nak aku bahagikan kepada beberapa parts. Kebanyakan korang cakap, Hans, aku nak kau bahagikan kepada beberapa parts supaya aku boleh enjoy dengan lebih lama. Let's keep this good thing going. So that's what I shall do. Aku akan cuba separatekan ini kepada part 2 dan part 3. This is part 2. Aku nak mulakan rating sneaker setup ini dengan menyatakan bahawa aku kasih rating berdasarkan kau punya setup, kau punya susunan dan cara kau decorate kau punya setup kasut, dan bukanlah koleksi dan apa kasut kau ada. Sebab sangat tak adil lah kalau aku kasih rating berdasarkan collection, sebab that's a money thing, you know. Kalau kau sanggup spend banyak duit, memang collection kau lagi bagus. Tapi kalau kau tak spend banyak duit pun, kau punya setup masih boleh bagus. So this is just supaya korang boleh ambil inspirasi sikit lah, you know. Maybe kau fikir macam, aku rasa bosan sikit aku punya setup, aku nak susun sikit, aku nak cari idea macam mana aku nak set up baru. Gunalah video ini sebagai idea. Let's get right into it, baby. Oh, also thank you kepada semua orang yang submit, sangat helpful. Thank you for showing support to this channel. Thank you for showing me so much love. Secara rambang, the very first one shall be Ernest 7S. Itu adalah nama IG dia. Bang. Okay, so sneaker setup pertama kita dah ada unsur-unsur yang kau akan nampak quite common dalam banyak-banyak sneaker setup ini, iaitu kasut akan disimpan dalam drop front shoebox dan juga akan ada carpet yang serupa rumput atas lantai. That's just the way it is. Most of the time it's off-white carpets and there'll be a lot of Supreme stuff here and there lah. Tetapi you can see from this one, you don't really see a lot of Supreme stuff. Immediately aku nampak dia punya setup, dia pergi letak bawah aircon. Aku nak cakap dengan korang, please kalau boleh jangan letak setup kau bawah aircon, sebab nanti kalau aircon kau bocor, habis rosak semua kotak situ. Habis rosak semua kotak kau. Itu adalah dari pengalaman aku. You see, the problem of guna drop front shoebox ni adalah sangat jarang kau boleh jumpa orang yang menggunakan drop front shoebox dari jenama yang sama. You can see Ernest punya drop front shoebox ni ada banyak jenis, banyak color, probably from different brands. That is the downside of using drop front shoebox. In the next photo, you can see the kasut-kasut macam ni. Aku takkan bagi rating kepada gambar ini sebab ini bukan setup. You can see this is probably just to promote dia punya IG page. So aku kasihlah free promotion IG page dia. Ini bukan setup kasut ya, ini macam flex photo. Ada juga beberapa kasut yang terletak di tepi situ sebab aku rasa kotak dia tak cukup. That's also a problem with the drop front shoe boxes. Kadang-kadang kotak tak cukup. This is actually the perfect setup untuk kita mulakan kita punya episode hari ini, sebab aku rasa kau akan nampak banyak setup juga mengikut formula ini, where like I said, you have the carpet and you have the clear drop front shoe boxes. Tapi Ernest punya setup ini mendapat bonus points. Sebab kenapa? Sebab dia ada CCTV kat atas tu. Dia pergi pasang kamera. Itu benda yang sangat bagus, sangat pandai. I don't think a lot of you have that. That is actually really cool. Walaupun aku tolak markah sebab setup dia bawah aircon, aku tambah banyak markah sebab ada CCTV. Aku rasa aku akan kasih setup ini 7.5 out of 10. Amazing start. Thank you so much for submitting, Ernest. On to the next one. Next one is banyak je di, ya Allah. Markah tambahan sebab ada kucing. Kucing yang sangat comel, markah tambahan. Tapi kucing tu takkan selalu di situ, so aku probably tak boleh kasih markah sangat. We have over here hats, nicely displayed dalam dia punya plastic container supaya
bentuk topi itu kekal. An assortment of brands, topi NASCAR ada, topi Undefeated, Starbucks ada, topi Supreme ada. I'm actually not so interested in this setup. I am more interested in the next photo, which is this setup. Ini sangat lawa. Susah sikit lah, probably susah sikit lah untuk dia sampai kasut yang kat atas tu kan. Kena guna tangga maybe. But I like the fact yang ada lampu. Korang actually kena hati-hati kalau korang letak lampu dekat korang punya kasut, because if it's not LED lights are good. Tapi kalau lampu yang kau guna tu panas sangat, dia mungkin merosakkan kasut kau. These look like LED lights, so aku rasa selamat, kasut-kasut ni selamat. Aku suka display ni, sangat bright, sangat clean, dengan lampu lip lap restoran tom yum kat bawah tu. I like this. 7 out of 10. Thank you, Idin. Next one, Megat Danish. Okay, so Megat Danish punya collection, he went with the clear drop front shoebox setup, tapi he went with the ones yang agak lebar, so kasut tu susun ke tepi dan bukannya susun straight masuk ke dalam macam itu. I like the setup yang dia susun ke tepi macam ni, better than bila kau letak kasut tu straight, nampak bontot kasut tu je. Sebab this one, it looks a lot more like a display. It looks a lot more like a display. Aku juga akan kasih extra points sebab the sejadah atas kasut tu. Dia letak sejadah dia kat situ. Very simple, very clean. And in the Hans Abdullah rating system, kalau setup kau simple, kalau setup kau clean, 6 out of 10. Easy. Kalau aku boleh bagi pendapat macam mana nak improve the setup, probably add a little bit more. You know, you see you already have the halo and the cars up there. Add a little bit more things to the setup supaya nampak more personal, supaya nampak special to you, and bukanlah gambar random yang kau boleh jumpa dekat Instagram. Thank you for submitting, Megat Danish. Next up is Daus Adnan, or IG dia Dausers. Okay. This is cool. I like the Cookie Monster. You got the Chinatown Market basketball. There's 2 of them. Aku rasa kau boleh beli tu kat Foot Locker. Kalau korang mencari basketball macam ini, aku rasa Foot Locker ada jual. Aku tak tahu dia sengaja susun macam ni ke tak, tapi aku suka yang dia letak slipper kat bawah, because slipper of course is the shoe yang kau memang akan pakai paling banyak, paling often. So dia letak kat bawah supaya senang sikit nak ambil. Aku tak tahu tu sengaja ke tak tetapi kalau sengaja, then kita punya fikiran the same lah. Tapi kalau bukan sengaja, then you know, aku rasa kau pun faham dia punya convenience lah letak slipper kat bawah kan. Again, simple setup. Aku suka dia letak cermin kat situ, because kalau kau interior decorator, aku bukan interior decorator, tapi kalau kau guna cermin, ia membuat bilik itu nampak lagi besar, creates a little bit of an illusion. Really good touch. I like this. 6.5 out of 10. Thank you so much for submitting, Daus. Next up, we have our first international setup all the way from Seoul. And it's from Uri Dongseng, Park Juyal, or Gumbo. My boy Gumbo, kalau korang tak tahu, my boy Gumbo is a really big fan of Stussy. He's probably like the biggest fan of Stussy that I know. So you can just see that he's got a lot of Stussy stuff going on. Dia ada 2 slides, the exact same slide. Dia ada Kursi Stussy. What ball is that? I don't know what ball that is, but he's got a Stussy 8 ball, I think. Man, look at the vibes, bro. Look at the vibes that he's got over here, man. I like the fact that it looks very clean, and there is a Terima. There's a theme to this setup. You just look at it and you know, man, this guy likes Stussy. Of course, cannot ignore the Korea dunks down there. I still haven't gotten my pair in hand. But yeah, beautiful example from Gumbo of a setup yang menampil dan menunjuk, a setup that shows your personality and what you like. Stussy everywhere. I'ma give Gumbo Ma Dongseng an 8 out of 10. Thank you for submitting, Gumbo. Next up is Mr. Felix Daniel, who says here, "What up, Hans? This is my lazy setup. LOL." Let's see his lazy setup. Bang! Man, that's not that lazy. Aku tak tahu tupperware apa kat bawah tu. Nampak macam tupperware yang ada shilling, tupperware yang pegang shilling. Tak tahulah betul ke tak. Kalau itu adalah tupperware yang pegang shilling, you can see that is probably how dia beli dia punya kasut lah kan. Dia simpan duit macam tu, dia kumpul duit sampai macam itu. Boleh nampak dia punya budaya menabung dalam hati dia. Grass carpet, drop front shoe boxes. Apa yang beza pasal setup ini adalah kau boleh nampak dia punya Nike shoe boxes banyak bertimbun kat tepi. So, kalau kau pandai susun kotak kasut kau pun boleh jadi macam decoration. This is a good example of that. 7 out of 10. Thank you for submitting, Felix Daniel. Next up, Faisal Faiz. Boom. Wow, okay, first off, dari first aku boleh nampak, aku suka dia punya lantai kayu. Lantai kayu dia buat setup dia nampak lain sikit lah. Also, I said aku tak nak cakap pasal collection, but
Mr. Faisal Faiz, your collection is very versatile. Aku sangat suka. You have the Adidas Star Wars on the side over there. You have questions. You have Reebok Shagnosis. Is that Shagnosis? You have a Shagnosis. I haven't seen a Shagnosis in a minute, boy. You've got Gucci. You've got Dior. You've got the Gundams on the side. And kalau gambar kat sebelah ni boleh dilihat dengan jelas. Merahnya. Ini macam kedai orang potong daging, kau tahu. Man, that is super red. Aku rasa gambar-gambar ni, ini macam soul Gundam tu dia terkeluar dah. Oh man, this is a scary photo. But kalau aku tengok lama-lama, aku takut benda lain berlaku sebab sekarang dah pukul 2:30 pagi. Let's not look at that photo for so long. Aku nak tanya, kipas tu macam mana jarak kipas tu dengan kau punya kotak kasut? Clearance dia okey tak? Dia rapat tak? Aku rasa kalau kau nak kau punya collection nampak a little bit more neat, kau kena cari lagi satu kotak kasut warna hitam tu. Just one more supaya dia seimbang, because you're missing one. You are missing one. Kalau dia seimbang, lagi lawa. Tetapi as it is, I like the look. Bila kau nampak je, that's a feature wall. 8 out of 10. 8 out of 10. It would be 8.5 out of 10 kalau kotak hitam tu seimbang, tetapi tak seimbang. So 8 out of 10 je kau dapat. Sorry bro, but thank you so much for submitting Faisal Faiz. Next up we have my boy Ashkaf Rahim. And Ashkaf Rahim I know has some really good stuff. Aku kenal dia personally, and you can see in these photos, kita focus on one first, which is this overall look here. What do you all see dalam gambar ni yang aku tak suka? Aircon atas setup kau. But I like the fact that kau boleh tengok dari just this one photo that this is his corner. Ini memang kawasan dia. This is his space. Ni tempat permainan dia. You know, his shoes are here, his computer is here, his racing chair is here. His Supreme, jom kita tengok peti Supreme dia. Peti penuh Supreme dia. That is amazing, bro. We've got the bookmarks, we've got the palace hat over there yang bukan Supreme, tetapi look at he has the Supreme punya coffee benda. Aku tak tahu apa benda tu, tapi aku tahu tu untuk kopi. Kenapa kau simpan benda Supreme kopi dalam almari ni? Kenapa kau tak guna? Kau tak nak minum kopi ke? Dalam peti putih dia kat sini pula, you can see a lot more hard to find item. You have the Murakami flower badges over there. Sangat in demand. You have a cushion Murakami yang aku tak ada, yang kuning hitam ni. I don't have that. That is cool. Just a lot of Murakami stuff that I wish I had. Benda yang bagus yang aku rasa you don't see often. The Barbie collection. You have the Christian Dior's. You have the Babe Barbies over here. These are actually super hard to find. And cara dia display tu memang sangat lawa. Sangat lawa. Kalau aku ada complain, aku nak complain yang this one here, this photo here. Razak, kenapa kasut kau not facing the same directions, bro? Why satu pandang aku, satu tunjuk buntut, satu pandang aku, satu tunjuk buntut? Come on, man. Consistency, my boy. Consistency. Otherwise, you nailed everything else, man. I can't fault this at all. Kau ada barang yang bagus dan kau display barang kau dengan bagus. 8 out of 10. Kalau kau letak carpet kat situ, tapi maybe the carpet will get in the way of kau punya kerusi punya tayar lah. But aku rasa kalau letak carpet kat situ akan nampak lagi lawa lah, because the floor is just a little bit too shiny right now, man. Thank you so much for submitting, Ashkaf Rahim. Next up we have Amigo Isha. Amigo Isha, I guess you are a skateboarder. You got a bit of a skate deck there and kau cuma ada kasut Vans. It's good. Kau loyal kat satu brand, memang bagus. Jarang nampak orang loyal macam ni. I like the extra stuff that you have here. Like you have the Malik poster. Is that an autograph Malik poster? That's wicked cool. That's wicked cool. You have a poster of the very legendary Hill Bomb Spot, independent skateboard punya Hill Bomb Spot. Aku suka poster ni. So mungkin bias sangat lah. Mungkin bias sikit lah. Aku akan kasih kau extra points for the independent skateboard punya tu lah. I have a soft spot for skateboarders. I don't know why. Of course, tidak boleh di-ignore gambar Kaabah di atas itu. Automatic bonus points as well. 8 out of 10. 7.5 out of 10. 8 out of 10. 8 out of 10. Sebab aku rasa kalau aku kasih 7.5, kalau tak biasanya aku rasa aku akan kasih 7.5. Tetapi ada banyak benda dalam setup ini yang aku agak biased towards. So aku dapat bonus 0.5 lah. 8 out of 10 lah. Ni bukannya competition pun. 8 out of 10. Thank you for submitting. Next up is Ashkaf Ramli. Let's check out Ashkaf Ramli's setup. Lama, dia ada stiker Streetwear Buster lah. Extra points untuk the Supras. Look at the purple Supras, man. Adakah Ashkaf Ramli sebenarnya Justin Bieber tahun 2009? This is a guy yang dia sangat represent local brands, because you have Streetwear Buster over there, you have street culture, you have kasut kicks over here di sebelah Quran.
All in all, can't fault this. I like the way they display the KLCC A6. Actually, not only the KLCC A6, aku suka cara dia memang display the Jordans with the shoebox at the back. Really smart. That's really smart. Tu shoebox ke dia tak tutup dia je? Kecil mana saiz kasut kau boleh muat shoebox macam tu? Oh, sebab dia tak kasut sebelah ke? Okay, pandai. Dia tak kasut sebelah je. Bagus, pandai. 7.5 out of 10. Thank you for submitting. Ashkaf Rahim. Let's see who we got next up. Mr. Burn Garcia Abu Bakar. Mr. Burn Garcia juga telah menggunakan taktik rumput karpet. Actually bukan rumput, it's just karpet hijau. Tapi aku rasa dia punya niat tu memang nak nampak macam the rumputnya karpet lah kan. Dan juga telah menggunakan taktik clear drop front shoe boxes. As I said, tak ada banyak yang boleh dikatakan untuk setup macam ini, except that it's very clean, it is very functional. Ada a few empty spaces dekat atas kotak tu. Cubalah decorate dengan a few things yang boleh menunjukkan personality kau atau minat kau selain dari kasut. It's always nice to see. Tapi like I said, kalau clean setup, 6 out of 10. Thank you for submitting, Burn Garcia atau Abu Bakar. Next up is gonna be Mr. Felix the Cat 666 ataupun IG shop dia, Waffle or Die. Daripada dia punya nama IG shop tu, aku rasa mungkin dia peminat Vans. Boom! Wow! Supreme Decks on deck. Look at that up there. That's cool. Dia gantung macam mana tu? Oh, okay, dia letak tali . Kaki member ni kecil mana kasut tu boleh muat dalam kotak drop front shoe boxes tu sengit macam tu. Wow, look at that. Boleh zoom in tak? Boleh zoom in tak dia punya saiz kaki apa? Zoom in. Kita CSI forensic sikit. Saiz 9 besar juga. Macam mana dia boleh muat kasut dia dalam kotak tu sengit macam tu Dia punya kasut tu macam drifting sikit kat dalam tu. Nice Supreme chair, nice Supreme tumblers, nice Travis Scott action figures. My boy has it figured out, man. My boy has this whole setup thing figured out. Dia punya lighting datang dari mana tu? Dia backlight ke? I actually really like this. I don't know. Ini memang style aku Walaupun mungkin nampak macam tak kemas sikit, tapi ini memang style aku. You know, the one yang memang nampak macam hoarder, tongkat pecah punya setup with all the dunks just sitting there on the shoe rack macam tu. Ini memang style aku Putting 2 pairs of shoes in the clear drop front shoe box adalah satu benda yang sangat pandai. Aku bias aku suka setup macam ni. Personally, aku tak suka setup yang nampak clean sangat Aku suka setup yang tak nampak macam display sangat. You know, aku suka setup yang nampak macam kau memang guna kasut kau And this is one of those setups. 8.5 out of 10. Korang mungkin akan argue dengan aku kenapa setup ni dapat 8.5 out of 10. Tapi personally, this is my style. This is my style of setup. 8.5 out of 10. And the last setup for the day is this one right here from Jason Fan. Dang, look at that. Member dalam gambar, bro. Member part of his setup, bro. Well, aku rasa the elephant in the room, the thing that has to be addressed, the thing yang perlu aku sebut adalah the very big Vegeta dekat tepi tu. Itu size dia. Dang, that's cool. That is cool. Sangat unik. Aku rasa memang tak pernah dinampak lagi dalam video sneaker setup ini, Vegeta macam itu. Dan juga aku rasa takkan dinampak lagi. This is probably the one and only giant life size Vegeta figurine. It's not even figurine. Kau besar macam tu bukan figurine dah, bro. Itu besar macam tu statue. A Vegeta statue dalam kita punya sneaker setup. Probably the one and only. Memang nampak impressive with that big wall of clear drop front shoe boxes. Tetapi tolak markah sebab aku rasa tak convenient. Macam mana dia nak sampai kasut-kasut yang ke atas tu? Obviously it's way taller than him. Dia kena guna tangga. Dia kena panjat bahu Vegeta just to get to the top row of sneakers. So aku rasa kasut-kasut yang dia letak kat atas tu probably kasut yang dia jarang pakai. Very impressive setup. Tolak markah just because must be a little bit inconvenient to get your shoes up there. Kau ada tangga tak? Mesti mamat macam ni kan? Aku rasa mesti tangga dia pun hype kan? Tangga yang dia gunakan, tak dia guna tangga Supreme nak dapat kasut-kasut kat atas tu. Baru complete setup kan? I would give it a 9 out of 10. I would really give it a 9 out of 10 just because that Vegeta is so cool. It matches dengan kasut Dragon Ball yang dia ada. Tetapi sebab tak convenient, disebabkan kasut kat atas tu kau tak boleh sampai dan dia tidak include tangga dalam gambar ini. So aku tak tahu dia ada tangga ke tak. So aku kena tolak markah 8.5 out of 10, bukan 9. Jason, you could have been the highest scorer so far, tapi tak ada tangga. Kau kena tangga kejayaan. Thank you so much for submitting, Jason Bacons. And that's it. That's the whole video. Thank you so much for watching. Stay tuned for the next part.
part 3. Sebab kita ada banyak lagi orang yang submit kasut dalam part 3 yang aku tidak boleh include dalam part ini. Seperti kita ada setup kasut Mamak daripada Pik KL. Kita ada setup kasut Didik Nazri daripada Street Culture. Kita ada setup kasut daripada Safira, who is one of the most prominent female sneakerheads dalam Malaysia. Aku rasa banyak juga follower dia, and many more. Many more. So stay tuned for the next part. Nama aku Hans Abdullah. Thank you so much for watching. Like the video if you like the video. Subscribe if you want to see more videos. And I will catch you in the next video, baby.